El proyecto CDAIS para mí representa una oportunidad para poder generar cambios en las personas y principalmente en mí. It's a capacity development framework, but also collaboration and policy engaging framework. The opportunity to test the common framework. C'est une lumière pour mes acteurs. That's very exciting, and it's something that we're quite interested in as an implementing NGO. The emphasis away from just technical skills in agriculture and that being truly innovative, focusing on the ability of people in rural areas to be truly flexible and adaptive in managing their futures and developing new strategies. Ce sont les acteurs même qui se sont réunis pour faire leur propre diagnostic et voir quelles sont les difficultés qu'ils ont et quelles activités ils vont être réalisées pour renforcer leurs capacités. Lo que más me inspiró fue haber visto cómo simples grupos de productores comenzaron a desarrollar sus capacidades y después de 4 años son ahora unas empresas fuertes. The fact that national stakeholders have themselves applied it, believe in it, and are willing to change their own circumstance. And that's what we really wanted. The fact that this program is looking very much to the future of the right kind of development. This CDAIS project has provided us the immense opportunity, unique opportunity, to have case studies on the ground of what works. The first is the partnership. This, I would say, is really the pillar of CDAIS. Le projet de CDAIS fait partie d'un certain nombre de programmes qui étaient très orientés sur l'idée de l'importance des systèmes d'innovation, sur des principes de partenariat et l'approche multi-acteurs. The functional capacities brought by CDAIS has contributed a lot to sustain what other conventional projects have already installed in our country. The scientists, the researchers, the development practitioners have produced guidelines that can now assist other development partners in implementing this soft skill capacity building that will clearly have a much broader impact. The system level change is not yet done. The Ethiopian Institute for Agricultural Research, etc., should move from only working with smallholder farmers into working with the value chain actors in totality. And to do that, they need a capacity, a new role, a new capacity, and that is exactly what CDAIS is providing. When we embody and we empower people, it means that we can be assured that there is going to be a continued supply of agricultural commodities, and we will address all our social and environmental issues. Une vraie valeur ajoutée, je pense, de ce type d'initiative, dès lors qu'elle s'opère en partenariat et que les acteurs se sentent pleinement impliqués. Pour renforcer les acquis, je demanderai à ce que les acteurs soient un peu impliqués dans l'élaboration des outils du projet. Podamos generar un cambio en nosotros mismos, porque de ahí inicia prácticamente las soluciones, el mejoramiento para poder lograr cambiar nuestro sistema. Quand les acteurs de chaque chaîne de valeur discutent d'un problème et qu'ils trouvent une solution adéquate, tout ce que les autres peuvent faire, c'est de les accompagner pour le faire. Et cette méthodologie est valable, elle peut être appliquée sur ce que nous avons déjà fait et elle peut être étendue sur le reste. Il faudrait faire en sorte qu'il y ait une continuité dans l'action, parce que nous sommes dans une phase de projet, surtout d'un projet pilote. Il faudrait que nous puissions par la suite arriver à la mise à l'échelle, c'est-à-dire élargir le nombre de structures, de partenaires, pour que vraiment l'approche puisse avoir un effet sur le développement de l'agriculture dans notre pays. Innovation is key for us to meet the challenges that as we move into the future. There's got to be new thinking, and this CDAIS project provides us some very good seeds
on which we can then grow our new ideas. Et aussi qu'ils tiennent compte des spécificités de chaque pays. We've learned over time that what really is important about what NGOs like ours can do is to build the adaptive capacity of local organizations and market actors in the areas where we work. What we have found is that the common framework works, that there's enhanced understanding on innovation. There is recognition that we need to build capacity of all the actors to be able to strengthen and enhance innovation performance in agriculture. Apoyen proyectos como el CDAIS, porque solo sabiendo y cerrando capacidades con sistemas de innovación agrícola, nuestros productores o nuestros actores de cada cadena van a dar el siguiente paso. The final message would be to think broadly and to see what could be maybe the second phase. At the level of partners, we will continue to discuss how can we improve what we started, how can we upscale it. I look at further opportunities, be it at country level, regional level, global level, another phase that would consolidate what we got from this piloting phase. La méthodologie n'a pas été exactement appliquée au niveau institutionnel. The lessons are there and they're kind of general. The project has provided us different recommendations that we can then tailor and adapt to the particular context. Enabling people to make their own pathway, to be empowered to make their own choices. We want to move forward and we now know the path. If we get it financed, that we will have more or less, I think, a locally driven and locally managed CDAIS project in the future.